Hello everyone, welcome to our Python Life. సో మనకి DevOps సిరీస్లో బాగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో మనకి ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్లో వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ అండ్ కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దామండి. సో వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు అవర్ పైథాన్ లైఫ్ అండి. సో మనకి డెవాప్స్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనకి డెవాప్స్ వచ్చేసి కల్చర్గా కాల్ చేస్తామండి. ఆర్ఎల్స్ మెథడాలజీ. సో డెవలప్మెంట్ టీమ్కి అండ్ ఆపరేషనల్ టీమ్కి ఎస్ ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్ మనకి ప్లే చేస్తారండి. ఎస్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఆల్ రౌండర్. సో ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ని ఆర్గనైజేషన్లోకి వచ్చాక ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ని చాలా క్విక్గా అండ్ రిలయబుల్ హై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయడానికి డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ని ప్లే చేస్తారండి. సో చాలా క్విక్గా అండ్ రిలయబుల్ అండ్ చాలా ఫాస్ట్గా మనకి మార్కెట్లోకి ప్రోడక్ట్ మనకి రిలీజ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఏ డెవాప్స్ కల్చర్. ఎస్ సో మనకి డెవాప్స్ కల్చర్లో వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా జనరల్గా మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ కామన్గా రిపీటెడ్ మనకు అడుగుతున్నారంటే ఎస్ లెట్ us see some of the questions. Very first question is tell me about yourself. సో అది కామన్గా ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్లో మనకి అడిగే జనరల్ క్వశ్చన్ అండి. అండ్ దెన్ వెరీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ యూ డన్ ఇట్. సో మనం ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ పర్ఫామ్ చేసాం. సో ప్రాజెక్ట్ గురించి మనం ఎండ్ టు ఎండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డెవలప్మెంట్ టీమ్కి అండ్ ఆపరేషనల్ టీమ్కి సమ్ సపోర్ట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో డెవలప్మెంట్ టీమ్కి సమ్ సపోర్ట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఆపరేషనల్ టీమ్కి సమ్ సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. సో అది మనం క్లియర్గా ఎండ్ టు ఎండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. క్లియర్గా ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఫేస్ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి. సో అండ్ వెరీ వన్ మోర్ కామన్ క్వశ్చన్ ఈస్ సో మనం డాకర్లో పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎస్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ పోర్ట్ మ్యాపింగ్ ఫర్ ద కంటైనర్స్ అండి. ఎస్ వాట్ డస్ -p స్మాల్ p అండ్ క్యాపిటల్ P ఇన్ డాకర్ అండి. సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ -, స్మాల్ p, క్యాపిటల్ P అండి. అవి మనం డాకర్ సెషన్స్లో డిస్కస్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ cmd కమాండ్ అండ్ ఎంట్రీ పాయింట్. సో మనకి డాకర్ ఫైల్ పైన 100% క్వశ్చన్స్ అయితే రైజ్ అవుతాయండి. సో అది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ cmd అండ్ ఎంట్రీ పాయింట్ కమాండ్ కావచ్చు, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కమాండ్ కావచ్చు అండి. సో రన్ కమాండ్ అండ్ cmd కమాండ్ ఇలా మనకి వేరియేషన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ. అండ్ కాపీ కమాండ్కి అండ్ యాడ్ కమాండ్కి మనకి వేరియేషన్ అడిగేదానికి వెరీ 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 రిపీటెడ్గా క్వశ్చన్స్ మనకైతే రైట్ చేస్తారండి. ద కామన్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ cmd కమాండ్ అండ్ ఎంట్రీ పాయింట్ కమాండ్. సో అవి మనం డాకర్ ఫైల్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు క్లియర్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీవర్డ్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డెవాప్స్లో మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయండి. సో డెవాప్స్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ రైట్. సో అందులో మనకి జనరల్ మనం వెరీ ఫస్ట్ టూల్ మనం ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండి. సో వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ పైన మనకి ఎలాంటి కోర్సెస్ మనకి జనరల్గా రైట్ చేస్తారండి. దట్ ఈస్ బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి క్వశ్చన్స్ రైట్ చేస్తారండి. నా అబ్జర్వ్. సో వాట్ యువర్ బ్రాంచింగ్ స్టేటస్ ఈస్. సో వాట్ యువర్ బ్రాంచింగ్ స్టేటస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ. సో మీరు ఎలాంటి బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీని యూజ్ చేస్తున్నారు యువర్ ఆర్గనైజేషన్లో. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఈస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ వచ్చేసి మనకి 30 కమిట్స్ పర్ఫామ్ చేస్తారు. హౌ డూ యూ మేక్ ఆల్ దీస్ కమిట్స్ ఇంటూ సింగిల్ కమిట్ అండి. సో డెవలపర్ మనకి లాట్ ఆఫ్ కమిట్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ లాట్ ఆఫ్ కమిట్స్ కాకుండా ఆ లాట్ ఆఫ్ కమిట్స్ అన్ని కలిపి ఒక సింగిల్ కమిట్స్గా ఏ విధంగా మేక్ చేస్తారు. ఎస్ ఇది మనకి జనరల్గా అడిగే క్వశ్చన్ అండి. సో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ కంప్లీట్ సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ పైప్లైన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. సో మీరు అయితే ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్లో యువర్ కంప్లీట్ CI/CD వర్క్ ఫ్లో గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. సో ఇది కూడా మనకి కామన్గా. సో అలాగే మనకి సో ఎన్ని స్టేజెస్ మీరు యూజ్ చేస్తారు మీ పైప్ లైన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు. సో ఎన్ని స్టేజెస్ మీరు రిటర్న్ చేశారు అవి కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్
హౌ డు యూ కనెక్ట్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ నెట్వర్క్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అండి. సో మీరు ఏదైతే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ పర్ఫామ్ చేశారో ఆన్ ప్రిమిసెస్లో ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ని సో ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ మీరు ఏ విధంగా మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు, ఏ విధంగా మీరు మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుందండి. క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ మన సెషన్స్లో ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో వై డూ యూ యూజ్ సపరేట్ main and dev branches? Why we are using the branching strategy? సో ఎందుకు మీరు ఇక్కడ మెయిన్ బ్రాంచ్ అండ్ డెవ్ బ్రాంచ్ సపరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అని అడుగుతారండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ డూ యూ వెన్ యూ pod is running? So for example, your Kubernetes pod is running, but you cannot access it. But you cannot access it. So what was the problem? సో అసలు పాడ్ అంటే ఏంటి, పాడ్ లైఫ్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది, సో పాడ్ సర్వీస్ మనం ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం క్యూబర్నెటిస్ మీద డిస్కస్ చేస్తామండి. హౌ వీఆర్ రన్నింగ్ ద అప్లికేషన్ ఇన్సైడ్ అవర్ పాడ్. సో మీకు పాడ్ రన్నింగ్లో ఉంది బట్ వీ కెన్ నాట్ యాక్సెస్ ఇట్. వాట్ వాజ్ ద ప్రాబ్లమ్? సో అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుందండి. వీఆర్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ద ఎర్రర్స్. సో హౌ డు యూస్ టెరాఫార్మ్ ఇన్ అవర్ డే టు డే వర్క్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెరాఫార్మ్ ఈజ్ ఏ ప్రొవిజనింగ్ టూల్గా కాల్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్గా కాల్ చేస్తామండి. సో టెరాఫార్మ్ని మీరు డే టు డే వర్క్లో ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఎస్ మనం ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే లెట్ us see. For example, so in my day-to-day work, I use Terraform for provisioning and managing the infrastructure to automate and repeatable. So we are writing the infrastructure as a code. సో ఇక్కడ మనం ప్రిపేర్ చేసిన టెరాఫామ్ కొని ఎక్కడ మనం స్టోర్ చేస్తామంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ స్టోర్ చేస్తాం. వీ కెన్ యూస్ ఫీచర్ బ్రాంచ్ టు చేంజ్ ఆర్ ఎవరీ చేంజెస్. సో ట్రాక్ చేయడం ఇక్కడ వీ నీడ్ టు స్టోర్ అవర్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ టు వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో టెరాఫామ్ వర్క్లో పర్ఫామ్ చేస్తాం ఇక్కడ లైక్ స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ ఫైల్. వీఆర్ స్టోరింగ్ ద సో అవర్ రిమోట్ ఫైల్, అవర్ టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్ ఇంటూ లైక్ AWS S3 కావచ్చు అండి. అండ్ AWS S3 సర్వీస్ యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తామండి. అండ్ వీఆర్ సెటప్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ మేనేజ్మెంట్, లైక్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లైక్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్, అండ్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఆటోమేషన్ టాస్క్ అండి. సో టెరాఫామ్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ టూల్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు లైక్ జెన్కిన్స్, లైక్ Ansible. So use Terraform CI/CD pipeline so that infrastructure changes are deployed automatically. Our workflow is total task ఇక్కడ ఆటోమేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో ఇవి మనం జనరల్గా సో ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. సో ఇవి మనం జనరల్గా రిపీటెడ్గా ఎవరి ఇంటర్వ్యూ సెషన్ అయితే మనకి జనరల్గా రైట్ చేసే క్వశ్చన్స్ అండి. సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. సో ఆ ఇంపార్టెంట్ మీకు అప్డేట్ ఏంటంటే సో పైథాన్ లైఫ్లో వచ్చేసి DevOps న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. దట్ ఈస్ సో మనకి బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందండి, August 22nd బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో అవర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈస్ టోటలీ 2 months అండి. బ్యాచ్ టైమింగ్ వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 PM నుంచి 9 PM వరకు ఉంటుందండి. అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ అవర్ కోర్స్ సిలబస్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, DevOps ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్ కమాండ్స్, సో వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, Maven, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible, monitoring tools like Nexus, monitoring tools మనకి Prometheus and Grafana, Nexus, Sonar Cube వచ్చేసి మనం కోడ్ క్వాలిటీ టెస్ట్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తామండి. వీటితో పాటు మనం ఇక్కడ సో AWS సర్వీసెస్ డిస్కస్ చేసాం. సో AWS EC2 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, VPC సర్వీస్, క్లౌడ్ వాచ్, లాంబ్డా ఫంక్షన్, ఎలాస్టిక్ బీన్స్టాక్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్, IAM సర్వీస్. సో AWSలో వచ్చేసి మనం సో EKS సర్వీస్ గురించి ఒక కామర్స్ అప్లికేషన్ ఎండ్ టు ఎండ్ పర్ఫామ్ చేస్తామండి. అలాగే మన టెరాఫామ్, ఆర్గో సిడి, స్ప్లంక్ వీటితో పాటు సమ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ఒక కామర్స్ అప్లికేషన్ ఎండ్ టు ఎండ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామండి. అమెజాన్ అప్లికేషన్ విత్ డిఫరెంట్ టూల్స్ లైక్ జెన్కిన్స్ వచ్చేసి మనం డిఫరెంట్ టూల్తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ హౌ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద సో CI/CD మెథడాలజీ అండి. అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ CI/CD డెవలపర్ ప్రాజెక్ట్ పర్ఫామ్ చేస్తామండి. అండ్ Ansible వచ్చేసి సో డిప్లాయ్మెంట్ ఏ పర్పస్ ఎలాంటి మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాము. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మనం ఎండ్ టు ఎండ్ డిస్కస్ చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ.